à votre attention une seconde. Si l'air français... I am extremely honored to address this distinguished group tonight. Today is an historic day. We're in an auspicious place, and the gods smile upon us. Today in Phnom Penh, in 1887, Georges Grolier became the first French child born in Cambodia. In a mystical way, the Khmer land infused itself into his soul. The way I think of it is that this child of France became a son of Cambodia. Today and forever, two great nations, France and Cambodia, can proudly embrace the work and accomplishments of Georges Grolier. As an adult, he became a champion of Khmer culture. He established in his career. His most famous and his rarest work was the book Danseuse Cambodgienne, Ancienne et Moderne. This was a pivotal 1913 study of Cambodian dance. It was the first study of Cambodian dance in any language. And for 100 years, every major research paper has cited Georges Grolier's study. Yet, only 30 copies were printed originally. As a matter of fact, tonight, thanks to Bosa Papan and her parents, we have an original copy to examine here tonight of Danseuse Cambodgienne. Tonight we are also celebrating the return of this work to Cambodia. This is historic because this is the first reprinting of Danseuse Cambodgienne in 100 years in any language. This is the first of Georges Grolier's books to be translated into the English language, and Anglophones are very hungry for the French research that took place here in colonial period. The greatest minds of France came to Cambodia to study one of the world's greatest civilizations. And now for the first time, Anglophones can appreciate this work too. I feel that maybe even more significant, and I think Georges Grolier would resonate with this, is that this book tonight is the first time any of Georges Grolier's works were published in Cambodia by Cambodians. That's a historic step also. My goal is to share this great man's enthusiasm, genius, and love for Khmer culture and history with the English-speaking world. For nearly 3 years, Pravin Karat-Coxon and myself have been working with Nicole Grolier, Georges Grolier's daughter. And if you notice the photograph that was behind the dancers during the performance, that was Nicole Grolier in 1922 holding hands with two of King Sisawat's sacred dancers. Nicole Grolier is now 92 years old, and she lives in Florida. She couldn't be with us here tonight because she's too old to travel, but she's here with us in spirit, and I thank you very much for coming, and she's going to love seeing the pictures. She's 92. Yeah, she'll be 93 on June 15th if you want to send her a card. In closing, and future of the Kingdom of Cambodia. Thank you very much. Dont l'ouvrage fondateur, Danseuses cambodgiennes anciennes et modernes, publié en 1913, paraît pour la première fois, comme cela vient d'être dit, au Cambodge, dans sa version française originale, enrichie d'une traduction anglaise et d'une belle biographie de M. Ken Davis que j'ai plaisir à saluer ici. Chère princesse Norodom Bhupadevi, c'est un plaisir pour l'ambassadeur de France de rendre hommage au précieux soutien que votre Altesse royale a bien voulu accorder au beau projet d'édition porté conjointement avec une belle persévérance par Madame Pravin Karat-Coxon et la propre fille de Georges Grolier, Brigitte, qui a généreusement ouvert les archives familiales aux auteurs. Autant qu'une marque de considération pour un grand savant français, le travail que représente la publication en savant et en artiste passionné à la connaissance et à la diffusion de la culture khmer. Sur les bases de la manufacture royale du palais, créée en 1907 par Chien et entame, avec autant d'enthousiasme que de respect, un travail fécond de rénovation, ou peut-être devrais-je dire de restitution,
Georges Brolier, artiste, organisateur et savant, fut un extraordinaire passeur de culture. Si intime, nous le devons pour une bonne part à son travail d'éclaireur et de bâtisseur, à son engagement fervent pour une meilleure compréhension entre les hommes français, sans oublier nos amis anglophones, de découvrir le meilleur de son œuvre au travers de son premier texte. L'ouvrage dont nous célébrons ce soir la publication contribuera, je n'en doute pas, à entretenir et approfondir. Je vais inviter Gospa Pan pour présenter son livre original de danseuse cambodgienne, la princesse Rodambo Padiri, et M. Lamassa. Avec c'est des tripes. C'était des tripes. C'était des tripes. Ah bon? C'est comme le sort. Le sort de cœur. La sœur qui a c'était quand il y avait l'environnement, mais c'était indépendant. Mais ça aurait été peut-être dans ce et on avait pu ça. Ladies and gentlemen, there are some advanced copies of